కూర్చోండి. Please introduce yourself. Sir, I'm Imani Harsha Yashaskar. Harsha? Imani Harsha Yashaskar, sir. I hail from Hyderabad, Telangana. I have done my graduation at JNTH Kugatpalli, and after that I have done my masters at BTH Sweden, sir, Blekinge Institute of Technology, Sweden. And I have returned to India in 2018, and since then I have been preparing for the competitive exams, sir. And last year I have written the TS law set, and I have secured LLB admission at Usmania University. So 23 లో ప్రిలిమ్స్ కూడా క్వాలిఫై అయ్యారా? 23 లో యూపీఎస్సీ? Yes, sir. 23 లో అవునా? Yes, sir. అవును, sir. So now appearing mains? Yes, sir. Okay. You mentioned that your mother is from Mahbubnagar. అవును, sir. Father is from? Chittoor district, sir. He, native of Chittoor. Yes, sir. He is from native of Chittoor district. So mother also working? No, sir. She is housewife. So by the way, your native place? I am born and brought up here in Hyderabad, sir. Hyderabad. Parents? Parents, they have been father hails from Chittoor, sir. Mhm. So due to the transfers, so I have been brought up here. I have been to places like Tirupati, sir. I have studied over 7 years in Tirupati, and again since then we have been residing in Hyderabad only, sir. Okay. What is this slow cycling? Slow cycling competition, sir. In third class, they have kept a competition in school, sir. So whoever reaches the destination very slow without putting their legs on the ground, so they will be the final winner, sir. Who can balance the cycle? Good. So, okay. Mm. So that was the competition. You also play volleyball, huh? I used to play occasionally, sir, volleyball. I am a team member and also a bench member, sir. So you also sing or listen Occasionally- Annamacharya Kirtanas? Yes, sir. I sing them and also listen to them, sir. I can sing them also. Kirtanas? Yes, sir. Which Kirtana you love more? I love Enta Matramu Nevar Dalsina by M.S. Subbalakshmi, who had recited that, sir. Is it wrote by Subbulakshmi or No, Annamacharya? sir. It was written by Annamacharya, and it was it garnered the support by M.S. Subbalakshmi. ఎంత మాత్రము? ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు దలచిన అంత మాత్రమే నీవు అంతరాంతరము లెంచి చూడ పిండంటేని పటి ఉన్నట్టు ఈస్ ద సంకీర్తన, సార్. సో ఐ కెన్ రిసైట్ ఫ్యూ లైన్స్. Yes. ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు దలచిన అంత మాత్రమే నీవు అంతరాంతరము లెంచి చూడ పిండంటే నిపటి అన్నట్టు. What is the meaning of that? Sir, it means that whatever I feel about you, that is it about the God, sir. If I feel that you are a great person, he is a great person. If I feel that you are a low person, he is a low person. It is like yad bhavam tad bhavati, sir. Okay. Good. It was composed by K. Venkatraman, sir. Kalaikudi Venkatraman. Yes, sir. Okay. Swan. So, you won prize in dance competition, right? Yes, ma'am. So, what are the classical dances in AP and Telangana? In AP, it is Kuchipudi, ma'am. In Telangana, I am not able to recall, ma'am. I don't think. Okay. I don't know about it. Then you play volleyball. Yes. Can you name some national volleyball players? National volleyball players, ma'am. One is James George, ma'am. Another one is Gurinder Singh. I know only these two players. I could recall only those two of them. Okay. In your hobbies, you mentioned about exploring digital tourism. Yes, ma'am. What is the tagline of AP Tourism? AP tourism. Sorry, ma'am, I'm not able to. Okay. recall. So, if you are made the chief of AP Tourism Development Board, so how will you develop tourism sector in AP? Tourism sector. First of all, the main problem comes with the infrastructure thing, ma'am. Many students
they will not be able to afford tourism kind of things, ma'am. For example, who are students who are studying, they need some types of dormitories or the infrastructure where they can afford. So tourism should be made affordable for everyone. So the high cost of tourism makes it very problematic. So one is the infrastructure thing, and another one is the awareness about the tourism. What types of places do we have? So aggressive awareness campaigns should be taken regarding this, like be it in social media, Twitter, Facebook, Instagram, because youth will be attracted majorly by seeing in those Instagram and other places. So one is social media thing, and another one is infrastructure, and another one is giving like voucher cards, ma'am. Be it like e-rupee cards, where they can use it right from Srikakulam to Tirupati and other till Anantapur, Rayalaseema area. So we have to integrate many kinds of services what we have over there, like staying, food, transportation, and other kind of sectors, ma'am. Explain digital tourism. Ma'am, it is basically the tourism that we explore on the or surfing on the internet and YouTube, ma'am. For example, if I take case in my case example, I could not afford some places, ma'am, where I could go and see them. So I found out the enjoyment and entertainment by seeing it on the YouTube and other places, ma'am. I will. Is that done through virtual reality, augmented reality? It can be also done, ma'am. First step is the YouTube and Twitter like kind of social media, and second step is having the virtual headset on the head, and we can experience it in real world, ma'am, by virtual world, by placing ourselves in that area. So, what do you think the potentiality of Andhra Pradesh in the field of tourism? Yes, sir. It has wide range of potentials because it has eco-tourism, it has spiritual tourism, and it has tribal tourism too. Also, it has beach tourism with respect to the coastline, sir. 976 kilometers is the coastline of Andhra Pradesh, where it can be exploited to the potential. So, segregating the sectors, segregating it based on the sector wise, we can mark the sectors and we can promote the tourism campaigns in Andhra Pradesh, sir. So, what did you find the negative thing of tourism in Thailand? Highlights. Sir, one is it is being negatively campaigned about the other side, sir. Like be it like derogatory types of bachelor parties or any kind of massages, those kind of things, sir. So the tourism should be encouraged in a positive way, where age groups from 6 to 60 years should come and visit, sir. Thailand has been famous only for the kind of youth and above 30 or above 20 kind of people, sir. It shouldn't be taken place, sir. You mentioned that you are appearing for CSE mains this time. Yes, sir. What's your optional subject? Anthropology, sir. My optional subject is anthropology. Can you explain that how the study of anthropology is going to help you as an administrator? Yes, sir. Anthropology is basically the study of humans, past, present, and future, sir, holistically. So, when I become the administrator, I'll tend to understand How it is different from history? History also same subject which will study past. Yes, sir. History also will study the past, exactly. But in case of anthropology, it is about the study of human beings, sir, mainly. In history, we tend to study the events, sir. But in case of anthropology, it is about the humans that we study with respect to the events. So it helps me to understand the kind of people I'm working with, I'm going to work with, and how What to. is meant by phenomenal anthropology? Sir, Phenomenal anthropology studies. phenomenal anthropology. Phenomenal anthropological studies. Sorry. Helping in understanding the different public events. Okay, sir. One is the participant observation, sir. They call it the emic and etic view. So in emic view, we try to understand with respect to the insider's view, sir. In etic view, it is the outsider's view. Simply to say that I have to go and participate as a field worker, sir. So that is the emic view. It is called as participant observation. One is the armchair anthropologist, where I study with respect to the books that have been published with respect to them, and I tend to come to a conclusion based on that, sir. You studied as a technical stream, Yes, sir. but why you opted anthropology as an optional subject? Sir, yes, sir. Technical stream is also a good subject for CS, civil services mains. But when I have been
looking for around the best optional subject that suits better to myself, where I can portray and project myself with respect to the subject. I found anthropology that suits best to me, sir. And also, it provides me an opportunity to study about the humans, not only for the examination purpose, sir. Beyond the examination purpose also, it helped me to gauge my personality. Yeah. You mentioned Swachh Bharat program. With regard to this, what is your contribution? Sir, segregating the waste, sir, with respect to the community ఇక్కడ ఏం రాశారు వాలంటీర్ ఇన్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ and Swachh Bharat programs also. కాలనీ. Yes, sir, colony community, where I reside, sir. So there, our colony community members used to pick up a Sunday, like second Sunday or third Sunday, whenever they had time. They used to call the youth of our colony, sir. So we youth ourselves used to engage by having a leadership and a secretary who used to clean the colony by segregating the waste and educating the people by doing going to door campaigns, sir. So in that way, So in your campaign, what you give awareness to the households? yes, sir. One is the segregating of the waste at the source itself, sir. How many categories? Sir, presently we are doing it with two categories only, sir. Because dry and wet we are trying to do, and third category again we should aggressively we should take to next level, sir. So presently we are doing with dry and wet segregation of waste. So we do that and we educate them regarding that, sir. And we not only educate them, we try to follow it by ourselves only first, and we show them how to pour it in the buckets of the waste disposal and put it at the door, sir. So what will be next about the wet waste? Sir, I'm not So what do you do with the wet waste? wet waste. Wet waste. Wet waste. So you told that dry and wet. Yes, sir. I'm asking about the wet. Yes, sir. So what do you do next with that wet waste? Yes, sir. We send it to the plant where the processing plants will be taken place, sewage treatment plants and other parts. And from there, the recycling, reuse, and other types of mechanisms will be taking place, sir. So what kind of material do you treat as wet waste? Sir, can I take a moment? The things which will be having those kind of which are against the solid type of things, sir. Like we have this bananas peels, banana leftovers, and the fruit leftovers, and other kinds. What do you do with that? We send it to the waste treatment processing plant. So one banana peeling will be treated. No, sir, not only them. I'm not able to recall other kinds of things, sir. I'll definitely look back to it and get it, sir. Okay. So how many years it will take to degrade it in the nature by after using up this bottle? Sir, since it is a plastic, it takes millions of years, sir, when it goes into the to degrade it for plastic. So it happens to Right. by accumulation and మీరు చూసుకోండి. The only question I need to ask is, you are a non-local to Andhra Pradesh. yes, sir. So you have applied for APPSC Group 1. At the same time, you might have applied TSPSC Group 1. Yes, sir. Because it's a big notification. Yes, sir. But all you get selected in both. So which one do you prefer? Sir, in my humble opinion, I'll prefer Andhra Pradesh for deputy collector, sir, because Let's say that you have selected for deputy collector in both the states. yes, sir. I honestly believe, and I'll definitely say that I'll take Andhra Pradesh, sir, because technically I belong to Telangana, but my roots will be tracing back to Andhra Pradesh, sir. So I'll take Andhra Pradesh as my first option. In fact, if I clear the civil service mains also, I'll give my home state as Andhra Pradesh itself, sir. Close చేద్దాం. Yes. Thank you, Mr. Ashok. Sir will మనం give us ఒకసారి feedback. ఫీడ్బ్యాక్ చూద్దాం. నేను కాదు, మీరు కూడా చెప్పండి, ఆయనకి హెల్ప్ అవుతుంది. యశస్వి గారు, ఓవరాల్ గా చాలా బాగుంది అండ్ కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడావు. స్టార్టింగ్ లో 65% ఆఫ్ మీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక ఎందుకు కొంచెం నర్వస్ అయిపోయావు. జనరల్లీ యాస్పిరేట్ మన ఎవరైతే ఎగ్జామ్ విన్నర్స్ ఉన్నారో రిటర్న్ లో
ఫస్ట్ 2 minutes నర్వస్ గా ఉంటారు, సార్ తర్వాత బాగా ఫ్రీ అయిపోతారు. Sir. నువ్వు ఫస్ట్ చాలా ఫ్రీగా ఉన్నావు, కాన్ఫిడెంట్ గా కూడా ఉన్నావు, లాంగ్వేజ్ చాలా బాగుంది, బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగుంది. లాస్ట్ లో ఎందుకో 65% అయిపోయినాక నర్వస్ అయిపోయాం. మేబీ క్వశ్చన్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు. క్వశ్చన్స్ వల్ల నర్వస్ అయ్యేటప్పుడు రిలీవ్ కావడానికి ఒకటే దాన్ని ఆ క్వశ్చన్ ని అవాయిడ్ చేయడమే. సార్ తర్వాత రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తున్నావు, డోంట్ టెల్. Yes. ఇప్పుడు ఇది మిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్, మిలియన్ అంటే ఎన్ని? 10 lakhs 10 lakhs, 400 years it will take 400 years. to the English. Do not tell wrong answer. ఓకే సార్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ వేసే వాళ్ళు ఆన్సర్ తెలియకుండా క్వశ్చన్ వేస్తారని అనుకోవద్దు. ఎస్ 99% ఆన్సర్ తెలియకుండా వేయరు. ఓకే సార్ ఓకే, ఆన్సర్ తెలిసేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత వెట్ వేస్ట్ ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తామంటున్నాం. వెట్ వేస్ట్ అంటే ఏంటి? నీ కిచెన్ లో వచ్చేటువంటిది నీ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, లీవ్స్, ఇవన్నీ కదా నీ వెట్ వేస్ట్. తడి చెత్త, తడి విచ్ ఇస్ biodegradable Biodegradable. immediately, which can be in 72 hours or some 10 days, 1 week లో బయోడిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏముంది? యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కంపోస్ట్. కంపోస్ట్ ఎస్ Compost. బయో కంపోస్టింగ్ అండ్ ఇక్కడ మీరు SBM అని రాసి ఉండకపోతే స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ బహుశా మీకు ఈ క్వశ్చన్లన్నీ రావు. ఓకే సార్ అట్లనే నేనేమంటానంటే టేక్ డ్యూ కేర్ మెన్షనింగ్ ఇట్. థర్డ్ క్లాస్ లో స్లో సైక్లింగ్ చేశాను అనే దాని మీద పెద్దగా అవగాహన లేకపోతే, నో ఐ థింక్ యువర్స్ 27 years old. ఎస్ ఏవైతే మీకు ఇప్పుడు బాగా మీరు తరోగా ఉంటారో వాటిని మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది. బట్ ఇట్ ఇస్ స్లో సైక్లింగ్ పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ కాదు, అది మీరు మంచిగానే ఆన్సర్ చేశారు. బట్ ఇక్కడ రాసే వాటి మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేటువంటి దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఎస్ సార్ అట్లీస్ట్ దీని మీద మీరు తరోగా ఉండాలి. ఎస్ సార్ ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేసిన దాని మీద. ఇంకొకటి చిన్న నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, సువర్ణ అడుగుతున్నప్పుడు సువర్ణతోనే మాట్లాడుతున్నాను. అప్పుడు మేము మీకు తక్కువ మార్కులు ఇస్తాం కదా. యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఓకే సార్ ఆ క్వశ్చన్ ఆమెదైనా ఆన్సర్ నలుగురికి షేర్ చేయాలి మీరు. ఓకే విత్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ ఎస్ సార్ నేను తెలుసు కదా మీకు. తెలుసు ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ ఆమెదైనా మన నలుగురిని సాటిస్ఫై చేయాలి విత్ యువర్ ఆన్సర్. నలుగురి కళ్ళల్లోకి చూడాలి. ఎస్ సార్ అప్పుడు మేము అనుకుంటాం, ఓహో మాకు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు అనుకుంటాం. లేకపోతే ఆమెతోనే మాట్లాడకూడదు. ఎస్ సార్ నేను అడిగినప్పుడు కూడా సేమ్. ఎస్ సార్ ఇవన్నీ బాగున్నాయి. ద మేజర్ ఈజ్ అక్కడక్కడ కొంచెం నర్వస్ అవుతున్నట్టుగా తెలిసిపోతుంది నాకు. నర్వస్ కావద్దు, నర్వస్ అవుతారు జనరల్లీ, బట్ కావద్దు. కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి, బాగా మాట్లాడుతున్నాను. సో మంచి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి. తెలియకపోతే తెలియదని చెప్పండి. ఇందాక అడిగారు లిటిల్ మూమెంట్ ఐ టేక్ అని. సో గుడ్ టు రికలెక్ట్, టు రీకూప్. యూ కెన్ టేక్ లిటిల్ మూమెంట్ ఆల్సో. అంతా బాగుంది. ఓకే, వెంకటరెడ్డి. Sure. As I said previously also, Sir. avoid that no first. When you're framing the statement as answer, better to avoid no first than telling that no sir. No. ఈ రోజు కూడా వచ్చింది no sir అనేది ఫస్ట్ డెఫినెట్లీ అది చూసుకోండి. as mentioned that it's very bluff when you are not aware of the answer. క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు బాటిల్ ఇష్యూలోనే డీగ్రేడేషన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు తెలిసిపోతుంది, అంత తీసుకోదు అనేసి. ఎస్ సార్ Yeah, apart from that, there is no, again, go back and read whatever the questions we have given to DAF. ఎస్ DAF ని ఇంకా improvisation చేయాలి. That's it from my side. ఓకే, సో మీకు ఆన్సర్ తెలియనప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అనేది తెలియదు, ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ తెలియదు సార్. ఇఫ్ యూ అలౌ మీ టు గెస్, అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్పారంటే దట్ వోంట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ రాంగ్. ఓకే, Yes. డూ దాట్. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ డాఫ్ చాలా బాగుంది, ఇంకొంచెం వర్క్ చేయండి. Yes. ఓకే, అండ్ రీడ్ ది రూమ్. ఇప్పుడు సార్ కంపోస్టింగ్ అన్న ఒక టర్మ్ గురించి అది మీ చేతి చెప్పించాలని హీ ఆస్క్ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్స్. Yes. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది రూమ్. వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, అండ్ దే ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ బేసిక్స్. బేసిక్ ఎస్ మ్యామ్ Okay, work on that. Other things are very good. Your hand gestures, eye contact, your confidence, everything is good. మీకు ఫారిన్ లో చదివింది కూడా హెల్ప్ అయినట్టుంది. మీరు స్టార్టింగ్ లో బాగా ఉన్నారు, మీరు చివరికి వచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా ఇదయ్యారు. కానీ స్టార్టింగ్ లో తెలిసిపోతుంది మీ ఎక్స్పోజర్ వల్ల వచ్చింది అని. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే జనరల్ ఓవర్ వ్యూ అన్న క్వశ్చన్స్ సార్ అడిగారు. మీరు ఇన్ డెప్త్ ఆలోచించేస్తారు. జనరల్ ఓవర్ వ్యూ తెలిస్తే చాలు. ఓవర్ వ్యూ బేసిక్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి, బేసిక్స్ అనేవి తెలుసుకోండి ఖచ్చితంగా. అదొకటే రైట్. అండ్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి మీరు సబ్స్టాన్షియేషన్ ఇవ్వలేదు. ఐ చూజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నారు, కానీ వై యూ చూజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వై కెన్ యూ చూజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాన్ తెలంగాణ అనేది కరెక్ట్ సబ్స్టాన్షియేషన్ రాలేదు. ఓకే, ట్రేసింగ్ రూట్స్ అనేది కాకుండా ఇంకా వేరే ట్రేసింగ్ ఓకే, గ్రూప్ బాగుంది.
సో అది కూడా బాగానే ఉంది. నేనైతే బాగా ఇంప్రెస్ అయినా ఆన్సర్కి. థ్యాంక్ యూ సార్. అట్లా ఏం లేదు, అట్లా కాకూడదని కాదు, బట్ భాను మీరు భాను మేబీ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ ఆన్సర్ ఏదో ఉన్నట్టుంది ఆయనకి, బట్ అది ఆన్సర్ నాకైతే నచ్చింది బాగా, చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. రైట్, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you. We'll see you